Hi everyone, welcome to another episode of Candid Talks with Proud Girl. இன்னைக்கு என்னோட யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் உமா இருக்காங்க. ஷீ இஸ் an ஆயுர்வேதிக் டாக்டர். ஸோ நான் அவங்களை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது டாக்டர் உமாவின்னு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஷீ இஸ் ஆல்சோ அ அசிஸ்டன்ட் ரிசர்ச் ஆஃபீஸர் அட் ஏவிபி ரிசர்ச் ஃபவுண்டேஷன் இன் கோயம்புத்தூர் அண்ட் அ ஃபிசிஷியன் அட் கைனகாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் அட் ஏவிபி ஆர்எஃப் ஸ்பெஷாலிட்டி கிளினிக்ஸ். ஸோ இவ்வளோ பெரிய டெசிக்னேஷன், இவ்வளோ படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ எப்படி இருக்குது லைஃப்? இட்ஸ் கோயிங் குட். ஸோ நீங்கள் கோயம்புத்தூர்லேருந்து இன்றைக்கி ட்ராவல் பண்ணி வந்திருக்கீங்க. ஸோ நான் ரீசெண்டாக தான் வந்து ஐ டிட் அ பாட்காஸ்ட் வித் ஒரு சித்தா டாக்டர். ஸோ அப்போ பண்ணும்போதே எனக்கு வந்து நான் ஒரு ஆயுர்வேதா டாக்டரோடையும் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். பிகாஸ் எனக்கு பர்சனல் நிறைய கொஷின்ஸ் இருந்துச்சு, ஆயுர்வேதா அண்ட் சித்தாலாம் எப்படி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லி. ஸோ அப்போ தான் வந்து எனக்கு வந்து உங்களோட காண்டாக்ட் கிடச்சிது. ஸோ இன்றைக்கி நீங்கள் வந்து கோயம்புத்தூர்லேருந்து ட்ராவல் பண்ணி இங்கே வந்து இந்த பாட்காஸ்ட்க்கு டைம் ஒதுக்கி எனக்கு பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஹேவிங் மீ ஹியர். ஸோ சின்ஸ் யூர் அன் ஆயுர்வேதிக் டாக்டர் மேம், ஸோ உங்கள் ஃபேமிலியில் வந்து ஏதாச்சும் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து உங்ககிட்ட தான் வருவாங்களா? யா டெஃபினெட்லி நிறைய பேர் வராங்க. ஸோ எப்படி இருக்குது அந்த ஃபீலிங், லைக் உங்களோட ஓன் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்குறது அதெல்லாம்? லிட்டில் நர்வஸ் பிகாஸ் நம்ம ஓன் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸாக இருக்கும்போது டெஃபினெட்லி வி ஃபீல் லிட்டில் நர்வஸ் டு ட்ரீட் தெம். ஸோ டெல் மீ அபவுட் லைக் வாட் இஸ் ஆயுர்வேதா மேம்? லைக் நான் வந்து சித்தா டாக்டரோட பண்ணனால எனக்கு கொஞ்சம் ஐடியா இருக்குது சித்தானா என்னென்னு, பட் ஆயுர்வேதானா என்ன, அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். Ayurveda it is a very ancient science of healing, okay, and it dates back to 5,000 years அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஆயுர்வேதா வந்து இட்ஸ் அ சயின்ஸ் ஆஃப் லைஃப், okay. It is a holistic science, okay. It just not deal with the diseases, okay. Ayurveda வந்து it deals with wellness, starting from what you say, being healthy, okay, internally, physically as well as mentally. So first Ayurveda என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணுதுன்னா how to be healthy, okay, how to lead a healthy life. Then the next comes the how to cure the diseases. That's the second part of Ayurveda. So it is a holistic science which includes both the balance of all the physical, mental and social well-being. Okay, so இது வந்து it was founded in India, if I'm right? Yes. ஓகே, ஸோ இது வந்து லைக் இப்போ அப்ராட் கண்ட்ரீஸில் இல்லாமல் இதுக்கு வந்து ஸ்கோப் இருக்கா மேம்? லைக் பீப்புள் வந்து பிடிச்சி வராங்களா? இதில் இருக்க ஒரு வெல்னஸ்லாம் வந்து அவங்களுக்கு புரியுதா? இப்போது எப்படி இருக்குது? டெஃபினெட்லி, பிகாஸ் இப்போலாம் நிறைய பேர் வெளியூர்லேருந்து தான் வராங்க. நிறைய பேர் ஈவன் ஃபார் லேர்னிங் ஆயுர்வேதா இன் அவர் இன்ஸ்டிடியூஷன் விச் இஸ் ஏவிபி ரிசர்ச் ஃபவுண்டேஷன், ஓகே. வி ஆர் டூயிங் கிளாஸஸ் for national as well as international students, okay. So நிறைய பேர் more than Indians, okay, foreigners are more interested and they come and learn Ayurveda as well as they take treatments Ayurveda. Every year they come and take treatments, okay. It's like a wellness treatment மாதிரி நிறைய பேர் வராங்க. Even for treating diseases, for cure, for illness also they are coming. ஓகே, ஸோ டுடே லைக் ஐ வாண்டட் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் கட் ஹெல்த் மேம். ஏன்னா இப்போது ரீசெண்டாக நிறையா இன்ஸ்டாகிராம்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கட் ஹெல்த் பற்றி நிறைய பேசுகிறாங்க. ஸோ ஐ தாட் லைக் லெட்ஸ் கவர் அந்த ஒரு ஏரியா அப்படின்னு சொல்லி, அண்ட் ஆல்சோ விமன் ரிலேட்டடான ஒரு கொஷின்ஸ்லாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து லைக் நிறைய இடத்துல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மோஸ்ட் டிசீசஸ் வந்து, ஓகே நான் திரும்ப சொல்லிடுறேன், மோஸ்ட் டிசீசஸ் வந்து பிகின்ஸ் இன் த கட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஆயுர்வேதா வந்து அது எப்படி பார்க்குது? Definitely, because we know that our body is made up of the food we eat. Okay, நம்ம என்ன சாப்பிட்றோமோ that is getting digested, okay. It is absorbed by the body and it nourishes all your organs and tissues எல்லாமே. ஸோ நம்ம பாடியில் என்னென்ன the growth, development, everything is by the food we eat, correct, no? ஸோ நம்ம ஏதாவது தப்பாக சாப்பிட்டோம், ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் with the gut will affect all the organs and systems in your body, இல்லைங்களா? ஈவன் யுவர் மைண்ட் இஸ் நரிஷ்ட் பை த ஃபுட் யூ ஈட், ஓகே. ஈவன் யுவர் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம், யுவர் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம், ஆல் சிஸ்டம்ஸ் இன் தி பாடி இஸ் பீயிங் ரெகுலேட்டட் பை த ஃபுட் யூ ஈட், ஓகே. ஸோ நம்ம நல்லா ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்டோன்னா வி கேன் ஹாவ் அ ஹெல்த்தி லைஃப், லாங் லைஃப். அதே நம்ம ஏதாவது அன்ஹெல்தியாக, ஓகே, லைக் ப்ராசஸ்ட் ஃபுட், அன்டைம்லியாக சாப்பிட்றது, அந்த மாதிரி இதில் பழகிட்டோன்னா இட் வில் லீட் டு இன்டைஜஷன், ஓகே. தென் தெர் வில் பி மேல் அப்சார்ப்ஷன், ஓகே. நியூட்ரியன்ஸ் வில் நாட் பி ப்ராப்பர்லி அப்சார்ப்ட் இன் த பாடி, okay. Otherwise toxins will be let into the body and it will lead to various diseases. ஸோ பேசிக்கலி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எல்லா டிசீஸஸுமே வந்து வாட் யூ ஈட் அதில் தான் வந்து இருக்குது அப்படின்னு. Yes, because as I said, we are nourished by the food we eat, okay. Even the body, the mind, everything is nourished by the food we eat, yeah. ஸோ ஆயுர்வேதாவில் வந்து லைக் இஸ் தேர் ஆல்சோ டைமிங் மேம்? இந்த டைமுக்கு சாப்பிட்ணுமா ஆர் பசிக்கும் போது சாப்பிட்ணுமா? Both actually. Because if you are healthy, if you are a healthy person, suppose you should follow a diet pattern,
a timing. Okay, like if முதல் காலத்துலலாம் they used to eat 2 times a day, but nowadays we are used to eating 3 times a day. Okay, morning breakfast, lunch and dinner அந்த மாதிரி போயிட்டுருக்கு. Okay, so நம்ம வந்து இப்போது when you are used to eating 3 times a day and suddenly when you stop that, okay, or you start this fasting and all, it can disrupt the normal rhythm, digestive rhythm which is happening. Okay, so அது என்ன ஆகும்னா there will be increase in the stomach acids. Okay, stomach acids will keep on increasing but there is no food inside. அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா the stomach acid will damage the gut lining. Okay, and it will lead to ulcers. Okay, stomach irritation, inflammation, and the mari problems ஆகும். And also if there is no food inside, what will happen? Gas will be formed. Okay, if there is a hollow structure without anything, gas will get inside and it will lead to pain. Okay, and in the mari gastritis and the mari problems எல்லாம் ஆகும். Okay, so definitely you have to have a timing. Okay, you should not skip meals. Okay, and also if you have any problem, if you have any indigestion and the mari ஏதாவது problem இருக்குதுன்னா, you should eat only when you are hungry. Okay, because already you have an indigestion and aduk mele again and again if you are eating, okay, keep on filling your stomach, again it will lead to indigestion only. The condition will worsen. அதனால நீங்கள் ஹெல்த்தியாக இருக்கும்போது கண்டிப்பாக you have to follow this diet pattern, timing and all. But if you are not healthy, okay, if you are sick, if you are not well, then you have to eat only when the previously taken meal has digested. So you said about like எப்படி வந்து gut health வந்து related to overall diseases. So இப்போ நான் என்ன கேட்கணும் அப்படின்னு நினச்சேன்னா, how to identify if the gut is healthy or not healthy? Yeah, that is very interesting. Like, see, if you are healthy, okay, நம்ம even Ayurvedic doctors, when patients say that என்ன ப்ராப்ளத்துக்கு வந்தாலும் தலைவலின்னு சொல்லிட்டு வந்தாலும் கால் வலின்னு சொல்லிட்டு வந்தாலும் நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்க, பசிக்குதான்னு கேட்குறீங்க, மோஷன் எப்படி இருக்குன்னு கேட்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Because that is very relevant. Okay, because to know whether you have a good appetite. If you have a good appetite, it means that your digestion and all the processes is happening properly. Okay, பசி இல்லை, 2 நாளாக பசிக்கவே இல்லை அப்படின்னா there is some problem, there is some indigestion happened. Toxins are there in your stomach. அதனால தான் உங்களுக்கு பசி ஆகலை. Okay, so this kind of loss of appetite, பசி இல்லை, loss of taste, okay, and some gas, bloating, okay, irritation in the stomach, vairu vali, and constipation, adhe mari diarrhea. Okay, all these says that there is some problem with the digestion and the gut. Okay, if you have a good appetite, nalla pasi agudhu, kaalayila endrichodna you feel very light, the previously taken meal has digested well. If it is not digested, you can feel some heaviness in the stomach. Okay, nalla digest aayirchuna you'll feel light. Okay, there is no heaviness in the body, romba light ah irukum, you'll get good sleep. Okay, and there won't be any other problems like in indigestion. You can see that there will be headaches associated. Okay, so adanal if there is a headache, you have to ask how is your appetite. If you have problem with in your legs, definitely you have to ask how is your appetite, how is your digestion, do you feel heavy, okay, how is your motion. It's a general question because it's related to many other diseases happening in the body. Yeah. Okay, so basically in the problem vanalu like it's related to the appetite and it like, can be related, yes. Okay, because I've seen patients like they have pain in their leg, okay, and they say that when they press that area they get constant burps. Many patients, okay, they have pain somewhere here and when they press that area they get constant burps. Okay, it means that is something related to your gut. Okay, it is like a gas which is present all over the body and it triggers this burps. Yeah. So I also wanted to ask this, so daily coffee குடிக்கிறது வந்து gut health affect பண்ணுமா according to Ayurveda? See, yeah, not only according to Ayurveda, okay, in general, because coffee, நிறைய patients பார்த்தீங்கன்னா when they come with this acidity, okay, have you heard about that? Acidity, burning sensation in the stomach, burning sensation in the chest, okay, அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸில் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா they are used to take this coffee and tea regularly. Okay, அது ரெகுலர்லினா like 3 to 4 cups every day. Okay, ஸோ அந்த மாதிரி ரெகுலராக நிறைய காஃபி, even the number of coffees, okay, நிறைய எடுக்கிறப்போ என்ன ஆகுதுன்னா it will start to increase the stomach acids and that will again lead to irritation in the stomach, gut lining, okay, and it will lead to inflammation. And there will be like this burning sensation, gastric problems and the mari problems. And also when you take this coffee on empty stomach, it will
raise the blood sugar levels. Okay, and also the cortisol, which is the stress hormone, will be increased. Okay, and it will give again disrupt this digestion again, and the digestion again, when it is disrupted, it will lead to this hormone changes in the body, other hormones like estrogen and progesterone, and later it will have problems with ovulation. Okay, estrogen alla irregularity, or if it is imbalanced, it will lead to periods irregularities in your periods, and the mari problems varum. Okay, so definitely this caffeine, which is present, which is a stimulant which stimulates your central nervous system. Okay, the stimulate pannu, and it will lead to what is sleep disturbances. Okay, like it keeps you alert always. Okay, so regular and when you are used to take this coffee, in the central nervous system stimulate later. Okay, maybe not later, it will lead to the sleep disturbances. Okay, அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு வந்துடும். பட் ஐ ஹவ் சீன் மேம், லைக் நான் என்னோட பர்சனலாக வந்துட்டு when I drink coffee எனக்கு தூக்கம் வராது. Yeah, that's what. Because it alerts your central nervous system and makes you alert always. And I have seen like in my family, like empty stomach காலை ஏஞ்சோடனே they'll have coffee. That is very bad. So அதான் நீங்கள் சொல்லும் போது நான் போயிட்டு future then you will start getting all these problems, digestion problems, and this gut inflammation, வயிறு எரிச்சல், அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வந்துடும். You can take but maybe 1 or 2 cups. Okay, நிறைய பேத்துக்கு பார்த்துருக்கேன். I've asked them to reduce their intake of coffee and tea. At least கம்மி பண்ணுங்க. The number of times they are taking, like if they are taking for 4 times every day, I've asked them to reduce gradually. Okay, like 3 times, then gradually reduce it to 2 times. அந்த மாதிரி ரெடியூஸ் பண்ணிட்டு வரப்போவே இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் நல்லாவே கம்மியாகுது. Tea is also like that, ma'am? Tea also, yeah, similar. So ideally one day ஒரு 1 or 2 cups is okay. Okay, that is not on empty stomach actually. You can take with food. Okay, that will not cause so much irritation in the stomach. Yeah. Okay, ma'am. And இது வந்து லைக் நிறையா கேர்ள்ஸ் கேட்க வேண்டிய கொஷின் மேம். ஸோ இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிளியரர் ஸ்கின் வந்து இட்ஸ் ரிலேட்டட் டு குட் கட் ஹெல்த் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஹவு இஸ் லைக் கட் ஹெல்த் நல்லா இருந்தால் எப்படி ஸ்கின்க்கு ரிலேட்டட், அது மட்டும் நீங்கள் சொல்கிறீங்களா? See, when the digestion happens properly, okay, what happens, the digested food, it is divided into 2 parts. அதில் வந்து the waste products are eliminated. Okay, அதோட essence part வந்து nutrients are absorbed through the intestines. Okay, அப்போது ப்ராப்பராக டைஜஷன் நடக்கலைன்னா this waste elimination is not happening properly. Okay, then these toxins are also being absorbed into the bloodstream. Okay, and it reaches various other parts of the body, other systems and organs. So it can also reach your skin. Okay, and it can lead to skin problems. Okay, like eczema, acne. You can see pimples, acnes, aprom psoriasis, and the mari problems. And also when you are used to take so much spicy food, ரொம்ப காரமாக புளியாக சாப்பிட்றோம், இந்த மாதிரி ரெகுலராக எடுக்கிற பழக்கம் இருந்துச்சுன்னா, it can lead to increase in your body heat, and it can again be shown up in your face, in your skin, like reddish patches, eruptions with burning sensation, with pain and all. Okay, and also with itching, irritation, அந்த மாதிரி symptoms வந்து பார்க்கலாம். So it is basically because of indigestion which has lead to this production of toxins in the body. Okay, ஸோ லைக் ஸ்கின்க்கு வந்து நம்ம என்னன்னா லைக் நம்ம ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்டு லைக் அந்த கட்டை வந்து க்ளீனாக வச்சுருந்தாலே கண்டிப்பாக. As I said, everything in the body is governed by the food you eat. So skin is also part of your body. Okay, so நம்ம ஸ்கின்னோட health is also directly dependent on the food you eat. If you eat good food, nutrient rich food, okay, it has a direct impact on your skin. It gives glow to your skin. Yeah. ஸோ இந்த ஆயுர்வேதாவில் வந்து இந்த 5 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா மேம், லைக் வாட்டர், ஃபயர். ஸோ அதுக்கு நம்ம வந்து அந்த ஃபுட் லைக் இப்போ எனக்கு ஹீட் பாடினா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபுட் சாப்பிடணும். ஸோ அந்த மாதிரி இதாக இருக்கா? அப்படிலாம் எதுவும் இல்லையா மேம்? கண்டிப்பாக இருக்குது. Because each person is different. Okay, my body constitution is different from yours. உங்களோட body constitution will be different from another person. Okay, all are not born the same. And also according to my habits, okay, என்னோட ஃபுட் ஹேபிட்ஸ், என்னோட லைஃப் ஸ்டைல், என்னோட டயட் ப்ராக்டிசஸ்னால there are many changes which has happened in my body. Similarly in your body also. Okay, so some people they will be more, we call it as pitta. Okay, so when there is more pitta in the body, or if a person is more pitta type of body, then there will be more heat in the body. Okay, அந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கு வந்து we have to reduce the spice.
Okay, and also if there is too much kapha, there is an element called kapha, and அந்த kapha ஜாஸ்தியாக இருந்ததுன்னா we should not take too much sweets, we have to reduce sweets. அந்த மாதிரி according to your body constitution, okay, you have to alter your food habits, your lifestyle எல்லாமே, because each person has different habits, different body constitution, you know. So அதனால் you cannot fix a particular diet for everyone. Okay, so that's why Ayurveda mainly focuses on personalized consultation, okay, personalized diet. Okay, we don't give the same medicine for everyone, and also we don't give the same diet for everyone. So considering your health, considering your basic constitution, considering your disease or illness, we have different types of medicines, different types of diet pattern for each person. So what works for me might not work for the other. Yeah, definitely it will not work. So what are the different types? சொன்னீங்க அந்த பித்தா சொன்னீங்க, கஃபா சொன்னீங்க, வேற என்ன எல்லாம் இருக்கு? See, in Ayurveda there are 3 doshas. Okay, doshas na, they are the basic functional units in your body. Okay, these doshas, this all the functions in your body. அப்படி பார்த்தோன்னா இந்த வாத்த, பித்த and kapha, they are the 3 basic functional units which does all the functions in the body. அப்போ நம்ம வந்து இப்போ when we are born with a certain constitution and we call it as prakriti. Okay, that constitutions will be, it can be vata prakriti or pitta prakriti or kapha prakriti, or it can be a combination of these. Okay, so that is a very tedious process to find out which prakriti you are. Okay, because once you are born and when you are prone to take all these lifestyle changes and food habits, there may be changes happening in your body. So to exactly point out which prakriti you are, it is a little difficult, but still we can find it out. ஓகே, ஸோ ஐ திங்க் நீங்கள் சொன்னதெல்லாம் வச்சு ஐ திங்க் எனக்கு ஹீட் பாடி, ஏன்னா சின்ன வயசுலேருந்து அப்படி தான் லைக் நிறைய இருந்திருக்கு. ஸோ நீங்கள் வந்து லைக் ஐ வுட் சே லைக் நான் வந்து ஸ்பைசி ஃபுட் அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறது அதெல்லாம் பெட்டர்னு நினைக்கிறேன். Yes, definitely. If you are a pitta prakriti, definitely you have to avoid spice and all. ஓகே, அண்ட் இப்போ நிறைய இடத்துல மேம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்லான்னு சொல்லுவாங்க, பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸ்கிப் பண்ணலான்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஐ வாண்டட் டு ஆஸ்க், பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸ்கிப் பண்ணுறதுனால கட் ஹெல்த் எஃபெக்ட் ஆகுமா? கண்டிப்பாக. பிரேக்ஃபாஸ்ட், it's not like breakfast. Okay, definitely இப்போ நிறைய பேர் they very busy. Okay, they don't have time to eat. நிறைய பேர் அப்படி தான் சொல்கிறாங்க, மேம் ஐ ஹேவ் டு கோ இன் த மார்னிங், சமைக்கணும், பசங்களை ஸ்கூலுக்கு அனுப்பணும், நிறைய வேலை இருக்குது, சாப்பிட்றதுக்கு டைம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ், as I said earlier, when you don't eat food for a very long time. Okay, maybe you have taken food in the previous night by 7:30 or 8 o'clock. Next day morning you are not eating, and அடுத்த நாள் மத்தியானம் தான் சாப்பிட்றீங்க. Okay, so it is a very long gap. Okay, in the long gap, as I said, your stomach will start getting inflamed because of this stomach acids which is being produced. Okay, and also it will lead to gas formation in the stomach. Okay, and it will disrupt the gut flora. Okay, and that when this gut flora is disrupted, it will lead to hormonal imbalances and then problems with your menstrual cycle, mood swings, அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ், ஈவன் தி தைராய்டு ஹார்மோன் ப்ரொடக்ஷன், அது எல்லாமே டிஸ்டர்ப்ட் ஆகிடும். ஓகே, ஸோ அதனால் டெஃபினெட்லி யூ ஷுட் ஈட் அட்லீஸ்ட், சாப்பிட டைம் இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் பேக் யூர் ஃபுட் அண்ட் டேக் இட் டு யுவர் ஆஃபீஸ் அண்ட் ஈட் இட் அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஓகே, ஸ்கிப் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, இஃப் யூ ஆர் நாட் ஃபீலிங் வெல், ஓகே, சாப்பிட தோணலை, ரொம்ப ஹெவியாக இருக்குது, இன்டைஜஷன் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா, ஓகே, யூ கேன் ஸ்கிப் யுவர் ஃபுட், ஜஸ்ட் ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் யூ கேன் ஸ்கிப் யுவர் ஃபுட், பட் யூ ஷுட் நாட் மேக் இட் அ ரெகுலர் ப்ராக்டிஸ். ஸோ நான் இப்போ ஒரு 8 o'clock சாப்பிட முடியலனா கூட அட்லீஸ்ட் ஒரு 11 o'clock மேக் ஷூர் லைக் ஆஃபீஸ் ரீச் ஆனால் டெஃபினெட்லி. அண்ட் டு ஹேவ் லைக் எனி ஸ்பெசிஃபிக் டைமிங்ஸ் மேம்? டின்னர் இதுக்குள்ளே முடிக்கணும், பிரேக்ஃபாஸ்ட் இதுக்குள்ளே இருந்தால் பெட்டர், அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் டைமிங்ஸ் நீங்கள் சொல்வீங்களா? அப்படி இருக்கா? கண்டிப்பாக. லைக் யூ ஹேவ் டு ஃபினிஷ் யூர் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பை 8:30 in the morning. Okay, and lunch by 1:32 and dinner by again before 7:30, because late night dinners is not good. It will lead to increase in the sugar levels. One of the reasons for diabetes could be late night dinners. Okay, enna nama saaptona we are going to sleep. Okay, so when you go to sleep soon after your food, it will slow down your digestion process. Okay, நம்ம சாப்பிட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து தூங்குறோன்னா there is time for digestion of this food. Okay, so you will not feel heaviness. Otherwise, when you wake up in the next morning, you can feel this heaviness, indigestion, konjam nauseating feeling, and the mariyala theriyala. So you should not do that. You have to finish your dinner like before 7:30.
அண்ட் ஆல்சோ லைக் நான்வெஜ் வந்து நைட்டில் சாப்பிட்றத அவாய்ட் பண்ண சொல்லுவாங்கல்ல மேம், அது அந்த மாதிரி இருக்கா? Yeah, again the same thing, okay, because ரொம்ப ஹெவியாக சாப்பிட when you eat non-veg and all, even anything in night you should eat only light food. லைட்டாக சாப்பிட்டிங்கன்னா it is easy for digestion. Okay, non-veg எல்லாம் சாப்பிட்டோன்னா it is again going to be very heavy. Okay, it is going to increase your pitta, there's heat in the body in the night. Okay, அதனால தான் நம்ம non-vegலாம் அவாய்ட் பண்ண சொல்கிறோம் நைட்டு. And also I wanted to ask like irregular periods, can it be reversed without tablets ma'am? irregular periodsக்கு வந்து ரீசன்ஸ் நிறைய இருக்குது. Okay, so you can see hormonal imbalance, you can see PCOD. Okay, one of the major reasons for irregular periods. அப்புறம் endometriosisன்னு சொல்லுவோம், that is a condition called endometriosis, and also fibroids, adenomyosis, அந்த மாதிரி நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்குது irregular periods. ஸோ அது வந்து you have to rule out what is the reason first. இதனால் இந்த மாதிரி வந்திருக்கு. யூஸ்லி பிசிஓடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ மெட்டபாலிக் டிஸார்டர். ஓகே, இட் ஹேப்பன்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் hypometabolism, like metabolism is not happening properly, which disrupts the hormones in your body and then eventually leads to this PCOD conditions. So it is a syndrome where there are so many other symptoms associated to this disease. It's a syndrome, it is a group of diseases or group of symptoms together put. So அந்த மாதிரி இதில் வந்து பிசிஓடியில் பார்த்தீங்கன்னா the treatment aspect is mainly diet control and exercise. அது கூட some supplements will be giving. Okay, so definitely diet pattern has a very major role in this condition. But if you see, if you have any endometriosis or fibroids அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா definitely you have to take some medicine. Okay, food along with medicines only can help. So இந்த மாதிரி conditions, okay, what has caused this problem பார்த்துட்டு தான் நம்மளுக்கு கரெக்டாக டிசைட் பண்ண முடியும் whether we can cure it just with diet or you have to use any medicines together with it அப்படின்ட்டு. ஸோ லைக் நீங்கள் வந்து லைக் irregular பீரியட்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் இப்படிலாம் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் பண்ணால் நீங்கள் இதை வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம் ஆர் கொஞ்சம் பெட்டர் ஆக்கலாம் அப்படின்னா என்ன மாதிரி அட்வைஸ் நீங்கள் கொடுப்பீங்க மேம்? லைஃப் ஸ்டைல், yeah, definitely, because நம்மளுக்கு வந்து whether you are healthy or you are diseased, you need to have a proper lifestyle. Okay, like waking up in the morning. நான் இப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் their work life is like that, so they start their work by 11 o'clock or 12 o'clock in the noon. Okay, and they finish their work by 11:30, 12 in the night. அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா they wake up by 11 o'clock only. அதுக்கப்புறம் தான் சமைக்கிறாங்க, then they're eating and they go for work. They finish their work by 11 o'clock in the night. Okay, அதுக்கப்புறம் they again come, they cook and eat. தூங்குறதுக்குள்ளே 2 மணி ஆகிடும். Okay, means their whole life, sleep, wake pattern, their food pattern, everything is disrupted. Okay, அந்த மாதிரி டிஸ்ரப்ட் ஆகிடுச்சுன்னா it's going to disrupt the whole system. Okay, so definitely நம்ம எழுந்திரிக்கிறதோ ஒரு 6 o'clock எழுந்திரிக்கணும் காலையில். Okay, Ayurveda first says there is something called as Dinacharya in Ayurveda. Okay, Dinacharya means your daily regimens. Okay, daily regimens, kalayla you have to wake up in a particular time. Okay, once you wake up you have to first analyze yourself. Okay, self analysis is very important. நம்ம எப்படி ஃபீல் பண்ணுறோம், ஓகே, நம்ம ஹெல்த், லைக் ஹவு டு யூ ஃபீல் யுவர் ஸ்டொமக், ப்ரீவியஸ்லி சாப்பிட்ட மீல் டைஜஸ்ட் ஆகிடுச்சா, ஓகே, அந்த மாதிரி ஒரு செல்ஃப் அனாலிசிஸ் யூ ஹேவ் டு டூ. Okay, that is very important. Then you have to go to your daily routines one after the other. So definitely morning early wake up பண்ணிட்டு you have to finish your first routines, morning routines, and then you have to eat food by 7:30, and as I said lunch by 1:32. Okay, and then dinner by 7:30 and go to bed early. இப்போ அது nobody is doing that. Okay, even if you go to bed நம்ம அப்படியே ஃபோன் பார்த்துட்டு படுத்துட்டு தூங்குறதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகிடும். So many of the people who come with this insomnia, okay, sleeplessness, it is because of this usage of phones, especially in the night. Okay, so நம்ம அந்த ஃபோன்ஸ் எல்லாம் தள்ளி வச்சுட்டு, okay, you have to sleep early by 10:30. If you sleep, then you can wake up by 6 o'clock in the morning. So definitely lifestyle you have to alter to have a healthy life, and the lifestyle changesனால நிறைய menstrual problems, okay, infertility problems, அந்த மாதிரி நிறைய problems இப்போ வருது. So definitely lifestyle we have to bring it in control. Yeah. Okay.
ஐ திங்க் ஏன்னா அதை நீங்கள் சொன்னால் ஒரு டாக்டர் சொன்னால் பீப்புள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கேட்பாங்க. ஏன்னா லைக் நார்மல் பீப்புள் சொன்னாலாம் சுத்தமாக ஆப்வியஸ்லி வீட்டில் அம்மா அப்பாலாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா, அதை யாரும் ஃபாலோ பண்ணுறதில்ல. பட் அதே ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக ஒரு டாக்டர்னு சொன்னால் அது கொஞ்சம் ரீச் ஆகும். அதனால தான் உங்ககிட்ட கேட்டிருந்தேன் அது. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேம் லைக் நிறைய இடத்துல இன்க்ளூடிங் லைக் சில்ட்ரன் ஒரு 3 or 4 year oldsலேருந்து பார்த்தீங்கனாலே ப்ராசஸ்டு ஃபுட் வந்து ரொம்ப அடிக்ட் ஆகிற ஒரு கல்ச்சரில் தான் இருக்கும். ஸோ அது எப்படி வந்து நம்ம ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ்க்கு வந்து ரிலேட் ஆகுதுன்னு சொல்ல முடியுமா? So in processed food, if you see, there are additives like food colors, okay, preservatives, and also taste enhancers, and it is also being wrapped in plastic covers, plastic bags, okay. So all these has a toxic effect in your body, okay. There is no nutritional value, okay. It is directly going to disrupt your gut bacteria, and the gut bacteria, when it is disrupted, okay, it will lead to hormonal imbalances, because nama body la vande estrogen will be released, okay, or expelled out of the body from your gut, okay. When this gut is not properly or dysfunctional, what happens, this estrogen is not released out of the body, okay, and it is again being reabsorbed back into your blood, okay. There will be estrogen high in your body. And mari estrogen body la romba high ah irundichna, it will lead to irregular periods, okay, and pain during your periods, PCOD, அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். And also it is going to affect your insulin resistance in the body, okay, and it can also lead to thyroid problems, okay, hypothyroid, hyperthyroid, அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் டெஃபினட்டாக it will bring. ஸோ சின்ஸ் ஐ ஆஸ்ட் அபவுட் ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ், இதையும் கேட்கணும்னு நினச்சேன் மேம். ஸோ இப்போ எங்கே திரும்பினாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்டிலிட்டி கிளினிக்ஸ் அதிகமாக வந்துருச்சு. ஒரு 20 years பேக்கை விட இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல இது ரொம்ப நார்மலைஸ்டாக இருக்கு இல்லையா. ஸோ இந்த கல்ச்சர் வந்து ஐ ஆல்சோ திங்க் தட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் அண்ட் அதெல்லாமே. ஸோ இந்த ஒரு இன்க்ரீஸ் இன் கல்ச்சரை வந்து நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க? ஒரு ஆயுர்வேதிக் டாக்டராக வந்து என்னெல்லாம் நம்ம பண்ணால் லைக் இதுக்கு வந்து லைக் நமக்கு எய்ட் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க, ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க? Definitely, because nowadays, especially in urban areas, okay, we are more prone to sedentary lifestyle, okay, and our diet pattern has also changed. We are, as we said, more processed food, okay, junk foods, அந்த மாதிரி தான் நிறைய எடுத்துக்கிறோம். And lifestyle, we have changed our lifestyle, like because of this work and other things, நம்மளோட sleep wake pattern, okay, நம்மளோட food timings எல்லாமே மாறிடுச்சு, okay, and also too much stress, work stress, workload, அதனால sleep, there is no proper sleep, okay, and also because of late marriages, nowadays people prefer late marriages and childbearing, okay. இதெல்லாம்னால என்ன ஆகுதுன்னா it will affect your fertility, okay, like late marriagesனால as age progresses your fertility will decline, okay. So nowadays it is a trend that you marry late in your life, like about 32 la marriage, and childbearing is even after that, okay. So that fertility will keep on reducing, okay. And nama lifestyle changes, we already discussed. Food habits maaranala definitely there are hormonal changes, ovulation problems, PCOD mari problems varudhu, and it has a direct effect on your fertility. ஸோ ஐ திங்க் லைக் ஆல் டுகெதர் நீங்கள் லைஃப் ஸ்டைல் எல்லாமே நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணால் தான் இது வந்து கண்டிப்பாக yeah, definitely. Lifestyle, food, எல்லாமே it's related. Everything is related, because all these are factors contribute to this all these problems. Not only just lifestyle, not only diet, okay, sleep, stress, everything will contribute to these changes in the hormones and menstrual cycle. Okay. And I also wanted to ask about menopause, ma'am. ஸோ இப்போது அம்மாங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஐ திங்க் ஒரு 50-55 அந்த மாதிரி டைமில் மெனோபாஸ் நடக்குது இல்லையா. ஸோ ஒரு ஆயுர்வேதிக் டாக்டராக வந்து லைக் மெனோபாஸ்னு வரும்போது என்னென்னலாம் நீங்கள் வந்து லைக் டிப்ஸ்ன்னு இதெல்லாம் நீங்கள் சொல்வீங்க அப்படின்னா டு மேனேஜ் டியூரிங் தட் டைம் அப்படின்னா என்னென்ன சொல்வீங்க? See, menopause is a time of transition, okay, from your fertile period to menopausal period. So in the time la vande you can see there are many changes, okay, many symptoms associated premenopause or perimenopausal symptoms in solli you can see because of these hormonal fluctuations. Estrogen, progesterone hormonal fluctuations will happen, okay. Adanala what will happen, the first thing is mood changes, okay. It affects your physical health as well as your mental health. Mood changes, physical pathina tiredness, okay, loss of appetite, depression, and also constipation, okay.
sudden heat, hot flashes and so on. Okay, hot flashes, hair fall, and also it because of this drop in the estrogen levels, it can also lead to reducing the bone density kamya ho, and it can lead to pain in the joints, okay, easy fractures because of less bone density. So in the mari nariya problems agudu. Okay, and in this situation what you have to do is kandipa we can manage it. Okay, it is manageable only. We have to eat a healthy diet. Healthy diet na like home cooked food, okay, warm food, இன்னைக்கே குக் பண்ணி இன்றைக்கே சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும். ஷுட் நாட் ஈட் ஓல்ட் ஃபுட். ஓகே, 2-3 நாள் முன்னாடி சமைச்சு அது again you keep it in the refrigerator, again you heat it, again you keep it in the refrigerator and heat it. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஓகே, warm freshly cooked food தான் எப்போவுமே எடுத்துக்கணும். And also a food which is rich in fiber, okay, proteins with good nutritional value like whole grains, okay, brown rice, and also like pulses, green gram and mari, and also in the vegetables, okay, freshly cooked vegetables, and you can take more milk, okay, which helps to increase your bone density. Okay, and even medicines which supports, there are some Ayurvedic medicines which would support your this syndromes or symptoms associated with this menopause. So, and also good sleep. Okay, you should get good sleep at least for 7 to 8 hours every day. Okay, so that is the time you can relax your mind. Okay, and also nama daily body massage with oil, it is very good during this period. Enna nama அந்த பாடியில் ஆயில்னால தேய்ச்சி மசாஜ் பண்ணுறப்போ என்ன ஆகுதுன்னா there is good flow of energy throughout the body. Okay, when there is good flow of energy, it improves the circulation in the body. Okay, so it helps to improve your even your mental clarity, brain fog and so on, which means there is a problem with recollecting and memory. So on the mari problem this whole body massage will help. Okay, so there are different medicinal oils which we are using for this massage. Okay, if it is not available, even you can use normal sesame oil for massage. And then you have to drink water, hydrate yourself. Okay, and then yoga, meditation, pranayama. Okay, so daily if you do this meditation, கொஞ்ச நேரம் மெடிடேட் பண்ணி கொஞ்ச நேரம் ப்ரீதிங் எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணிங்கன்னா it will help to this oxygen supply to all the organs, even your brain. So it helps to carry this oxygenated blood to your brain and other parts of the body, and that will bring more clarity, okay, in your thoughts, also in your physical health, and the symptoms எல்லாம் கம்மி பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் ஆகும். ஓகே மேம், ஐ திங்க் அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லான டிப்ஸ்லாம் நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க. என் அம்மாவுக்கு மெனோபாஸ் முடிஞ்சிருச்சு, இல்லைனா கண்டிப்பாக இதெல்லாம் அவங்களுக்கு நான் போய் சொல்லியிருப்பேன். பட் நெவர்தலெஸ் இதை பார்க்குறவங்களுக்கு வந்து அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். டெஃபினெட்லி. அண்ட் ஆல்சோ மேம் லைக் இப்போது இந்த இன்ஸ்டாகிராமில் பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்ட் ட்ரெண்ட் வந்து இந்த கட் கிளென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இல்லையா, அது இஸ் இட் குட் ஆர் பேட் மேம்? குட் ஆர் பேட்னா as I said earlier, everything will not work for everyone. You know, because என்னோட gut health is different from yours is different from other person. ஸோ நம்ம ரேண்டமாக இப்படி இதில் பார்த்துட்டு இன்ஸ்டாகிராமில் பார்த்துட்டு எல்லாரும் அதை ரேண்டமாக ஃபாலோ பண்ணுறது இட்ஸ் நாட் குட். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் பேசிக்லி ஃபார் சம் டெம்ப்ரரி ரிலீஃப் லைக் வெயிட் லாஸ், அதுக்கு தானே பண்ணுறாங்க, ஐ திங்க் ஸோ, ரைட்? வெயிட் லாஸ் இல்லைன்னா ஏதாவது ஸ்கின் பிளாட்டிங் அந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குன்னா தே ஆர் டூயிங் திஸ் detox ப்ராசஸ் மாதிரி பண்ணுறாங்க, கிளென்சிங். அதில் என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா லைக் ஜூஸ் டயட்டிங், ஓகே, ஆர் சம் எக்ஸ்டென்சிவ் டயட்டிங் ப்ராசஸ் ஆர் யூஸ் ஆஃப் லாக்ஸேட்டிவ்ஸ் அந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க. ஸோ இட் மே ஒர்க், பட் இட் மே கிவ் ஒன்லி அ டெம்ப்ரரி ரிலீஃப். ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் எனி ப்ராப்ளம்ஸ், இஃப் யூ ஹேவ் எனி ஸ்கின் இஷ்யூஸ், அது எதனால் வந்திருக்குங்கிறது we are not searching here. We are just doing some cleansing process which may give a temporary relief, and it may not work for everyone also. ஓகே, சிலவங்களுக்கு வந்து ஒர்க் ஆகலாம், சிலவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப எக்ஸ்டென்சிவாக டீடாக்ஸ் பண்ணிட்டோம், எக்ஸ்டென்சிவாக கிளென்ஸ் பண்ணிட்டோன்னா it will again lead to bad health, okay, gut issues, because we are disrupting the normal digestive pattern of your stomach. Okay, because your stomach has a certain rhythm, okay, or a digestion pattern இருக்குது, அது வந்து நம்ம disrupt தான் பண்ணுறோம். So it may lead to some other diseases. Okay, so blindly following something is not good. You can do it, but under supervision of a doctor.
You can consult a doctor, and if it is suitable for you, you can do it. Yeah. ஸோ இப்போ ஆயுர்வேதாவில் வந்து லைக் ஹவ் யூ ஈட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தென் வாட் யூ ஈட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஹவ் யூ ஈட்னா அதே டெல்லிங் த டைமிங் ஆர் என்ன மாதிரி சாப்பிடணும்னு ஏதாச்சும் இருக்கா, அதை பற்றி நீங்கள் சொல்கிறீங்களா? Yeah. So what you eat, how you eat, when you eat, how much you eat, everything is important. இப்போ நம்மளுக்கு what you eat we know. இதெல்லாம் சாப்பிடலாம், ஃபைபர் ரிச், ஓகே, ப்ரோட்டீன் ரிச், வைட்டமின் ரிச் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, we know that. ஓகே, இதெல்லாம் சாப்பிட்டா நல்லா இருக்குன்னு தெரியும். ஆனால் எவ்வளோ சாப்பிடணும், எப்படி சாப்பிடணும், எப்போ சாப்பிடணும், எல்லாமே இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே, ஸோ when to eat அப்படின்னா when the previously ingested meal is digested. முன்னாடி சாப்பிட்ட ஃபுட்டு டைஜஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் you can take. You should not overeat. Okay, everyone has different capacity, different digestive capacity. Okay, so Ayurveda says you have to, when you see the quantity, okay, you have to fill half of your stomach with solid food. Okay, and in the other half, 1/4 of which should be filled with liquid, and the other 1/4 should be left for air, for the process of digestion. Okay, so means only half of the stomach you have to fill. Okay, that is the quantity. So enoda stomach enoda capacity only I know, you don't know. Ungaloda stomach capacity only you know. Okay, so you have to be self aware. எவ்வளோ சாப்பிடலாம், இவ்வளோ சாப்பிட்டா இட் வில் பி ஓகே ஃபார் மீ, இதுக்கு மேலே சாப்பிட்டா இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு சூட் மீ, அது எனக்கு தான் தெரியும். ஸோ யூ ஹாவ் டு பி அவேர் அபவுட் யுவர் செல்ஃப். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி யூ ஹாவ் டு ஆல்டர் யுவர் குவான்டிட்டி ஆஃப் த ஃபுட் யூ டேக். ஓகே, அதே மாதிரி வாட் யூ ஈட் தட் வி ஆல் நோ. Okay, in the mari foods alla which is good for you, which is not good for you, and as I said, according to your prakriti or your basic constitution, there are certain foods which are suitable for you, which are not suitable for you. Some people will be allergic to certain food items. Okay, some people may not be. So adukku thangana mari what you eat, quantity you eat, when you eat, okay, how you eat. There are certain food substances which should not be put together. In Ayurveda, we say it is incompatible food items. Siladala say we should not mix it together. So and the mari there are different things which we have to look into when you take food. Okay, mindful eating, it is very important. When you eat, you have to concentrate in the food you eat. Okay, phone paakradhu vera paakradhu pesradhu, that is not good. Okay, so you have to concentrate on the food, you have to give the respect. Appadi saaptona it is going to have, you are going to have a easy digestion. If you are not வேறு ஏதோ கவனித்து வேறு ஏதோ பண்ணிகிட்டே சாப்பிட்றீங்கன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு டிஸ்ரப்ட் யுவர் டைஜஸ்டிவ் கெப்பாசிட்டி ஆக்சுவலி. அண்ட் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் லைக் எண்ட் ஆஃப் த செஷனுக்கு வந்தாச்சு. ஒன்று வந்து நான் கேட்கணும்னு நினச்சது, நிறைய ஐடி க்ரௌடுக்கு இருக்க ஒரு ப்ராப்ளம். ஸோ கான்ஸ்டிபேஷனுக்கு ஆஸ் அன் ஆயுர்வேதிக் டாக்டர் நீங்கள் என்னென்னலாம் லைக் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் பண்ணால் அது வந்து நாங்கள் அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா? லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ், கான்ஸ்டிபேஷனுக்கு ரீசன் நிறைய இருக்குது. ஓகே, லைக் ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்ஸ். ஓகே, நல்லா தூங்கலை அப்படின்னா இட் வில் லீட் டு கான்ஸ்டிபேஷன். டூ மச் ஆஃப் ஃபுட், கேஸி ஃபுட்ஸ், கேஸி ஃபுட்ஸ் நிறைய எடுத்திங்கன்னா கான்ஸ்டிபேஷன் வரலாம். ஓகே, இன்டைஜஷன் கேன் லீட் டு கான்ஸ்டிபேஷன். ஓகே, லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் கேன் லீட் டு கான்ஸ்டிபேஷன். இப்போ சப்போஸ் யூ ஆர் following a certain lifestyle, okay, and there is some changes or disruption happening, okay, it can lead to constipation. So what we have to do is we have to eat more fiber rich diet. Like brown rice. Okay, brown rice is very grains, whole grains basically, and pulses like green gram, and vegetables like vella pusnika. Okay, it is very good. And then barley, barley, millet, idella vandu nariya fiber content irukku. Okay, and these when you take this barley and millet, okay, it will not be deposited in your body as fat. Okay, all these will be used as energy in the body and it will be eliminated out. So adanale it will not increase your sugar levels. Okay, it gives you instant energy. Okay, so that you can drink milk. Okay, milk is very good to evacuate. Okay, so on the mari certain food items you can add to your daily routine, and also you have to sleep well. Okay, proper lifestyle habits you have to follow. இந்த மாதிரி எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா இட்ஸ் லைக் அ பேலன்ஸ். ஓகே, யுவர் கட் ஷுட் பி இன் பேலன்ஸ். இஃப் யுவர் கட் இஸ் குட் in a balance, you will not have all these problems like
the constipation அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இருக்காது. when it is going out of balance only you will have this problems like constipation, diarrhea அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் ஆகுது. So have to maintain a balance of your gut and the gut flora balance. If it is maintained then you will be healthy. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஏன்னா வந்து எனக்கு பர்சனலாக நிறைய கொஷின்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ அதெல்லாமும் நான் இந்த இதில் கேட்கணும்னு நினச்சிருந்தேன். அதையும் நான் கேட்டேன். லைக் பேஷண்ட்டாக உட்காந்து நிறைய கொஷின்ஸ்க்கு வந்து சூப்பராக ஆன்சர் பண்ணிங்க. ஸோ இதை பார்க்குற நிறைய பீப்புளுக்கு வந்து லைக் ஐ திங்க் அவங்களுக்கு நிஜமாக இது போய் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யர் டைம் டுடே மேம். Thank you for having me here. தேங்க்யூ மேம். ஸோ நான் உங்களை சீக்கிரமாக இன்னொரு சூப்பரான கெஸ்ட்டோட மீட் பண்ணுறேன். பாய்.